dead peoples, destroy tanks and armored vehicles. I biggest choose the biggest mistake with sign the contract. Россия это мусорская страна. If I tell so, FSP problem. It's a как говорить по-русски? You are a cigan, no, you are a Do you agree if this video will be recorded and published on the social media, internet? No problem. No problem. Okay. Перед нами Маджоті Сахіл Мохаммед Хусейн з позивним Люцифер, громадянин Індії, мешканець міста Морбі, штату Гуджарат, який зовсім не очікував опинитися в рядах російських солдат. It is a very sad story, and the government of India should be very concerned. Yesterday, visuals came of Majoti Sahil Mohammad Hussain. He's a 22-year-old student from Morbi in Gujarat. An Indian student who has been captured by the Ukrainian military. Аналізуючи контент, опублікований на особистій сторінці Сахіла, можна помітити, що його позиція щодо війни як такої цілком однозначна. Водночас його ставлення до війни в Україні контроверсійне. Можна простежити прихильність до ідеї величі СРСР, а також у ширшому розумінні Росії. We think Russia and Ukraine it's like Soviet Union, no, Soviet countries. Your culture and tradition like similar. So why you fight it? First time I came in St. Petersburg, 2024, 11th date, January month. У Індії 23-річний чоловік працював оператором виробничих машин у компанії з виробництва керамічної плитки Vicon Ceramic Tiles. Він навчався в інженерному коледжі Лухірджі, але не закінчив його. Тому Сахіл мав намір отримати вищу освіту, і перший час все йшло за планом. It's like ITM University, 1.5 months, and after go to the another university in Moscow. He went to Russia seeking education opportunities and a future. And apparently, he got conned, he got caught in a situation where he's on the Russian war zone, forced to pick up a gun for Russia. He, instead of an education, found coercion. Instead of opportunities, he found imprisonment and the brutal reality of war. Ця схема була неодноразово згадана в ЗМІ. Група з 7 чоловіків, які прибули до Москви за студентськими та діловими візами, заявила, їх обманув агент. Після чого 18 серпня 2025 року їх доставили до табору російської армії, де змусили будувати укриття. У кожній справі фігурує певний агент, який робить пропозиції щодо роботи чи навчання в країнах Європи. Серед жертв є одна спільна риса. Їх заманювали агенти обіцянками безпечної та високооплачуваної роботи в охороні. Змушували підписувати контракти російською мовою і відправляли на фронт проти їхньої волі. Деякі з чоловіків прибули до Росії легально, за студентськими візами, але згодом стали жертвами обману посередників, агентів. Чоловіків змусили підписати контракти російською мовою, якої вони не розуміли, а потім відправили воювати в Україну майже без підготовки. Apply for the agent. Agent like a study agent. He gave me 4 options: Britain, Spain, Germany and Russia. Агент формує пропозицію таким чином, щоб у іноземця був вибір без вибору. Britain and Spain, it's no expensive for me. Germany, no, they have don't place. So my agent also write the documents for Russian universities. Сахіл під час перебування у Москві зазнав утисків через расистські та екстремістські погляди росіян. No, so many people like racism. No, because my skin color is black. No, so many people like call me about a Sigan. You are a Sigan. No, you are a no, you are African. No, someone aggressive. No, like extremism. Like, why you came to my country? Why you came? I just stay on the metro station, and 2 people say team me. No, they like drunk, bad words and these things. They want to beat me. Для Сахіла життя в Росії стало випробуванням з появою фінансових проблем. One girl, she tell me about we have a job for delivery company. 2 days I work it and it's like normal delivery. And 3rd day they give me the coordinates. I think what is this? Why they give me coordinates? I call her and she tell me you can go to just follow the coordinates and you get the 1 packet. Just get the parcel, call them. What is it? They say it's a narcotic. You want to work like this? No, like saklatki work. I don't want to this. I just throw it and just go back to the metro. Це була відпрацьована схема.
там на нього вже чекали двоє. Не показавши своїх документів, які б підтвердили приналежність до правоохоронних органів, та не будучи одягнутими у відповідну форму, вони почали перевіряти, чи законно Сахіл перебуває в Росії. Згодом вони без труднощів знайшли пакунок і затримали Сахіла. Police also work like that. No, they want. They also have pressure. They want to criminals for promotion. These things. So they also connect these organizations, and they want to criminals. They seen the international person and they seen this thing. На Сахіла була відкрита кримінальна справа за статтею 228 Кримінального кодексу Російської Федерації. Сахіл побував у 4 слідчих ізоляторах перед підписанням контракту. So many people tell me about if you sign the contract, Ukrainian army it's not a problematic, but Russian army it's problematic. If you don't do some good things, so they kill you. They again put in the jail with plus that like 228 plus 337. It's like a military criminal case. I signed the contract and after 2 months they transfer me in the another jail, ICA 5. In Nizhny Novgorod. And after transfer me in Voronezh, after transfer me Polygon, 16 days I also training in the Polygon, and after came here. Сахіл потрапив до 164-ї окремої мотострілецької бригади 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу ВЧ 11740. 25 Army, 3rd Battalion. Раніше військова частина дислокувалася у місті Алейськ Алтайського краю. У 24-му році її було переміщено до Нижнього Новгороду. Проставлення командування даної бригади до своїх бійців в мережі було опубліковано низку відеозвернень родичів солдат та самих військових з 164-ї мотострілецької бригади, які стикалися з проблемами під час служби, зокрема випадками побиття, викрадення коштів та погрозами їх обнулити, підтверджуючи той факт, що солдати у російській армії – витратний матеріал. Згідно з даними, виявленими у процесі розслідування, від початку 24-го року ППД бригади знаходиться в районі населеного пункту Кремінна Луганської області. I also think I signed the contract and 1 year after I go back India. Because starting time they tell me about it's a 1 year contract. And when I go to the Polygon and they tell me it's end of contract, end of the war. So what? Because so many people I see in the Russian jail, they also came to the Russia for studies, medical and after some problems, they also came to the Russian jail. Like little bit problem, and they get the 10 years, 12 years. They also don't want to live in the Russian jail, so they came to the army. One person I also seen from Malaysia, he also get 7 years. I'm sorry, 8 years. Also like narcotic case. He don't do these things, and their friend do some mistakes and he arrested. Сахіл також розповів про українця, який потрапив до російського ув'язнення після 22-го року і був змушений підписати контракт, щоб звідти вибратися. In my unit, my group, one person is from Belarus, one person also from Ukraine. He also don't want to sit in the Russian jail. He just want to go other country. He also starting time of the war 2022, 23, 24, he don't want. But after he just tired in the jail and just signed contract and want to also go away. Росіяни розглядають іноземних солдатів як витратний ресурс. Ситуація, коли Сахіл був покинутий своєю групою через нездатність продовжувати ходьбу, є ще одним додатковим доказом цієї практики. And also my health problem because so many days I never eat it. So I say my group leader, my health is not good and I have a problem with my leg, with my nerve systems. So I need to rest 5 to 10 minutes. He said, you need to walk. No, we don't have time. And after we have a little bit fight and they take my walkie-talkie, no radio. They just take it and go away. And they just put me alone. And this time I don't have a power for the walking.
Після півторагодинної зупинки Сахіл продовжив рух і за певний час вийшов до місця, де був взятий у полон бійцями 63-ї окремої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. And I see Ukrainian blinders. No, I think if I surrender, so Ukrainian soldier also help me for. I just say I'm not Russian. I want to help. I just want to go back in India. They could treat with me. Water, food, and energetic. Це дозволило поговорити з Сахілом та детальніше дослідити механізм примусового призову іноземців до лав російської армії. Russian polygon, Russian army. They just tell us 50% information. Which point you need to go, who are you, which brigade, which army, which battalion, which regiment. It's a training or it's like a joke. Which training? Like 1, 2, 3, fire. You just throw the one grenade. You are a good grenadier. Seriously? It's an army. Свого командира Сахіл бачив лише один раз. 13 September 2025, nighttime, when we came it. Наміру якісно навчати іноземних солдат росіяни не мають, і так само не ставлять за мету забезпечити їх необхідним спорядженням, озброєнням чи продовольством. I expect it's like Russia, second powerful army in the world. No, it's a good equipment they give me, and I see it's equipment. Which equipment? AK-74. That's all. Helmet. It's like a bucket. Like. Індуїстам у російській армії щодня доводиться їсти яловичі консерви, попри те, що вживання яловичини і забій корів в індуїзмі є табу та великим гріхом. Сахіл не став винятком. Water. Just one bottle of 1.5 liter and one bank of the cow meat. Вот такой шляпой питаются русские свиньи. Потому что российские консервы в таком состоянии. We have just only this food. Індія неодноразово зверталася до Росії з вимогою звільнити всіх своїх громадян, які працюють у російських військових частинах, кухарями та на інших тилових посадах. Існує думка, що завербованих іноземців залучають переважно до тилових робіт, однак насправді це не так. У більшості випадків вони виконують функцію піхоти. Сім'ї з різних штатів, включаючи Хар'яну, Пенджаб, Раджастан, Гуджарат та Телангану, стверджують, що їхніх родичів примусили або ввели в оману, що вони потраплять на службу на тилові посади, після чого їх направили на передову. Prisoner army. Churmavik army. Churmavik. Росія вербує до армії не лише громадян Індії. Tajik, Uzbek, it's like a normal thing. But about the international persons like Bangladesh, Arabia, Iraq, Saudi Arabia, Africa, African people so many there, and Belarus, Lebanon. Розподілу на окремі іноземні підрозділи та підрозділи, сформовані з громадян Росії, відсутні. Проте наявне розмежування між особами, які мають кримінальне минуле, та тими, хто не стикався з судовими звинуваченнями. We have a different unit, and other person they also write in the freedom contract. No, like never in the jail. They have another unit. У таких підрозділах немає перекладачів, що призводить до серйозних проблем у комунікації. Рівень знання англійської у більшості російських солдатів залишає бажати кращого. Загалом іноземним солдатам надавали мінімум інформації щодо їх служби. 24, I'm Nexus. Who are you going offline? Who are you going offline? Don't you want to leave? Wanda, it's not my fault. It's not my fault. I already tell you. 24, repeat. Repeat. 24, repeat. I can't help you because you're not always in touch. Сім'ї осіб, яких обманом змусили приєднатися до війни Росії проти України, зібралися в Джантар-Мантар у Делі, шукаючи допомоги, щоб повернути своїх близьких додому. За словами учасників, чоловіків ввели в оману агенти, які обіцяли безпечну та високооплачувану роботу, але їх змусили взяти участь у бойових діях проти їхньої волі.
Під час минулорічного візиту до Росії прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді отримав від російської сторони запевнення щодо швидкого звільнення всіх громадян Індії зі служби в російській армії. Втім, громадян Індії не тільки не звільнили, але й продовжили вербувати шляхом введення в оману. Найбільшим проявом цинізму стала заява посла Росії в Індії Дениса Аліпова, зроблена в листопаді 25-го року, про те, що Росія нібито не вербує громадян Індії. Сахіл не хоче повертатися до Росії, оскільки стандартна процедура після полону назад на фронт. Again take to army, again take to the, you can go to the war if you want. If you don't want, so you can go to the jail. It's a basic system in the Russia. Every single soldier have this problem. If you go back to Russia, so also you have two chance, jail or again go back to army. About the war contract, it's not a good thing. It's seriously, it's never signed it. Від початку повномасштабного вторгнення до армії Росії було завербовано більше 160 громадян Індії. З них загинуло щонайменше 12. 16 вважаються зниклими безвісти. Дане розслідування наочно демонструє, яким чином Росії вдається залучати іноземних громадян у війну проти України, розкриваючи механізм в деталях. Свідчення громадянина Індії Сахіла Мохаммеда Хусейна можуть слугувати доказом у міжнародному суді. You are the another country citizen and you go to the another country for the war. It's not a good thing. That's a good idea, not a bad. Never sign it. But about the Russia-Ukraine war, go away.